Hello. Hello. Okay. கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸ்டார்ட் பண்ணவா? இருக்கீங்களா? வந்துட்டியாரா? வரா. ஏதோ ஆஃப் பண்ண சொன்னியரா? குவாலிட்டியில் வச்சுருக்கேன். குவாலிட்டியிலே ஆடி பார்ப்போம். எவ்வளோ எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம். நியூடிட்டிலாம் இல்லவே இல்லையாடா? என்னடா அடிச்சு விட்டியாடா நீ? எங்கடா இருக்கு? கண்ட்ரோல் பார்த்துவோம். ஸ்ப்ரிண்ட்டு டாஜ் வந்து அதே தான் நினைக்கிறேன். டாஜ் அதே கண்ட்ரோல் தானே வச்சுருக்கான். எய்மு, ஷூட்டு, இன்ட்ராக்டு, ரீலோடு, ஃப்ளாஷ். ஓப்போ அவனே கற்றுக்கிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதுவே ப்ளட் பண்ணி தான் போகல. ஸ்டோரி தான் ஆட போதும். இட் இஸ் நாட் ஸ்பைடர்மேன் கேம். Back to the beginning. Okay. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. இவனா தாடிலாம் வளர்ந்து ஜான்விக் மாதிரி ஆயிட்டான்டா. எல்லாரும் இந்த ட்ரெய்லர் வரும்போது ஐ தாட் இட் வாஸ் அ ஜான்விக் கேம் அந்த கமெண்ட் தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக. ஏன்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஒரு மாதிரி இதுவாக தான் இருக்கு. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. Okay. This is not the story I hoped. இந்த டீர் வேற ஏதோ மாஸ்க் போட்டுட்டு வந்து யாரும் அடிக்கிற மாதிரிலாம் இருந்துச்சுடா ட்ரெய்லர்ல. ஏதோ இருக்கு என்னன்னு தெரியல. This story will eat us alive. This story is a monster. This is going to be the first பயங்கரமான ஹாரர் கேம் நினைக்கிறேன். ரெசிடென்ட் ஈவில் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா அது ஒரு மாதிரி இதுவாக தான் போச்சு. ஜாம்பி கல்ட் பேஸ் பண்ணி தான் போச்சு. இது ஒரு மாதிரி பேய்லாம் வரும். எப்படி போடுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். எல்லாரும் நிறைய நல்ல ரேட்டிங் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஆக்சுவலி 9, 10. யாரா அவன்? யாவதும் நான் சொன்னேன்ல, இதை உட்காந்து நான் நைட்டு ஆடினேன் ப்ரோ. சும்மா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க ஆடினேன் பற்றியா. நான் அதை மானிட்டரை மறைச்சி வச்சுட்டு ஆடினேன். ஒரு மாதிரி நின்றுக்கிட்டு ஆடினேன். எங்கள் அம்மா பார்த்தாங்க, ஏன்டி என்னதான் ஆச்சு உனக்குன்னு கேட்பாங்க. லைட்டு டேய் எங்கடா போறீங்க?
போயிட்டாங்க போல. ஏன் ரொம்ப டார்க்காக இருக்க மாதிரி இருக்குது? லைட் எதாவது ஏற்ற முடியுமா கேமில்? ரொம்ப இருட்டாக இருக்குல்ல? உனக்கு தெரியுதா ப்ரோ? எனக்கே தெரியல ப்ரோ. ஐ திங்க் அந்த பிளேக்கு செட் பண்ணல. பிளேக் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருந்துச்சுல்ல. இது ஃபில்டர் திருப்பி செட் பண்ணுவோம் அப்போனா. கொஞ்சம் இது ஓகேவான்னு பாரு. இது எனக்கு ஓகேவா தான் அதுக்கு. ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஓகே ப்ரோ. உனக்கு வேறு வாய்ஸஸ் கேட்குது. அப்படியே போவோம். அதான் ஸ்டார்டிங்கேவா கம்மி பண்ணவா? எதை கம்மி பண்ணணும்? பிரைட்னஸ் கேமில் கம்மி பண்ணவா? $65 ஓகேவா என்பது? பிக்சல் வாய்ப்பு இல்லையா? ஓ இது இப்போ பாரு. கான்ட்ராஸ்ட்டை குறைச்சண்டா. இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான்டா நம்ம இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணதானே. அப்போ நீ அதுக்கு தானே சொல்கிறேன். இப்போ ஓகேவான்னு பாரு. யூ கேன் ஸ்ப்ரிண்ட் பை இந்த ஆலன் வே கேமில் எனக்கே ஒரு மாதிரி இதுவாக தான்டா இருக்கு. இது அந்த மாதிரி இதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. இது அந்த மாதிரி இதில் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இங்கே இப்போ குவாலிட்டி மோடில் தான்டா இருக்குது. அப்போ இதெல்லாம் நல்லா தான்டா இருக்கணும். ஐ திங்க் இந்த எஸ்ஆர்ஜிபினா இப்போ நல்லா இருக்குல்ல. அப்போ அந்த இதுதான்டா தப்பா செட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன்டா. என்ன காரணமோ தெரியல. ஐ திங்க் இப்போ நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அது இப்போ செம்மையாக இருக்குல்ல. அந்த மானிட்டருக்கு அது கரெக்டாக செட் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில். என்ன வந்துட்டு போகுது லைட்டு. என்ன டார்க் பர்சன்ஸ்லாம் லைட்லேயே வருது? எப்படிரா? அப்பா கல்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டா? என்னங்க யாரோ கல்ட்டுலாம் சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ணுறானுங்க? இப்போ ப்ரோ திஸ் கேம் இஸ் கோயிங் டு பி சம்திங். ஆனால் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. வேறு யாரும் ஹார்ட் எடுத்துட்டானுங்க.
ஏய் இவங்கெல்லாம் மனுஷங்க தானே, ஏதோ கல்ட்டு தான்டா. இவங்க டார்க் ஃபோர்ஸ் மாதிரி தெரியல, ஆனால் அட்டாக் பண்ணதெல்லாம் ஏதோ டார்க் ஃபோர்ஸ் அட்டாக் பண்ண மாதிரி தான் இருந்துச்சு. எப்பா இந்த மியூசிக் ஸ்ட்ரீம் பண்ணலாம்ல. டைட்டில் அதுதான் மேன் அண்ட் த்ரீ பை ராக் ஸ்டார். பண்ணலாம் ப்ரோ. ஆஹா இந்த கேமில் மியூசிக்லாம் கூட நல்லா நிறைய போட்டு இருந்தாங்க. ஆக்சுவலி அந்த மியூசிக் ஆல்பம் பார்த்தேன் ஏதோ இன்ஸ்டாவில். தெரியாமல் தானே இன்ட்ரோ ஆரம்பிக்கும், எல்லாம் வெயிட் பண்ணலாம். ஆனால் அந்த மாதிரி கொடூரமாக இருக்காது. I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. இப்போ நல்லா இருக்குல்ல உனக்கு, நல்லா தெரியுதா? அப்போ ஹெல்லியா லெட்ஸ் கோ. Just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch. தம்ப்நெயில் நல்லா இருக்கு ப்ரோ, ஆக்சுவலி சூப்பரா. சரி நானும் அந்த எல்லாரும் யூஸ் பண்ண அந்த தம்ப்நெயில் கொடுப்பேன்னு பார்த்தேன். பரவாயில்ல ப்ரோ, சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan. நான் இந்த குவாலிட்டி மோடில் தான் வச்சு ஆட போகிறேன். ஐ டோன்ட் கேர் இஃப் எஃபிஎஸ் வந்து 30-40 தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ டோன்ட் கேர். இல்லை 60 வருமானு தெரியல, ஆனால் ஸ்மூத்தாக தானே இருந்தது. 60 தான் நினைக்கிறேன் குவாலிட்டி மோடில். என்ன 1080p மானிட்டர் தானே. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா 4Kல 30 FPS தான் வரும்னு சொன்னாங்க. 1080pனால இவ தான்டா இவ்வளோ ஆட போதும். இவ வந்து சாதாவா இல்லை வேற யாராதான்னு தெரியல. ஷெரீஃப் சாதா பிரேக்கோ, ஆனால் அவன் வெளியா இருப்பா. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. ஸோ நான் குவாலிட்டி மோடில் தான் வச்சு ஆட போதும். உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் பார்க்க. ஆக்சுவலி ஹாய் ப்ரோ ஏகே அரவிந்த். ஹாய் சசாங்க கூப்பிட்டா கூப்பிட்டு ப்ரோ. ஃபஸ்ட்டு கேம் தெரியுமா அதுக்கு? Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. ஆனால் நான் இந்த எஃபிஐயில் நைட்டிங்கல் ஒருத்த வருவான், இல்லை அவன் சாவலன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலி டார்க் பர்சன்ஸ் போனோடனே அவன் இதோட வந்துடுவான் திருப்பியும் ஃபஸ்ட் கேமில். எப்பா இது ஒரு மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஜென் கேம் ப்ரோ. கிராஃபிக்ஸ்லாம் பாருங்கள் சரியாக இருக்கும். ஆக்சுவலி என் PS5 தான். ஓகே ப்ரோ, ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Written one invitation. Okay, ஒரு மாதிரி சாப்டர். Map displays key locations in the area. I think I hear something. கால்ட்ரன் லேக் வந்து இங்கே இருக்குது. இங்கே தானே போகிறோம். நம்ம இங்கே நிற்கிறோம். டென்டல் கேபினஸ் ப்ரோ விச் லேட் இது சிம்பிள்லாம் போடுறது. Hey, over here. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this Saga. case. Seems you already know my partner. Saga. இல்ல actually இவ வேதான் நினைக்கிறேன். actually Sorry about that, ma'am. I'm deputy. ஃபர்ஸ்ட் கேம்ல ஒருத்தி ஹெல்ப் பண்ணுவா, அவ வேதான் நினைக்கிறேன். ஓகே You know that federal agents right here. முலிகன் தெரியும். முலிகன் பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பார்ட் 1ல. Down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Oh. Were there any witnesses? Yeah. Dialogues நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் போல. பரவாயில்ல.
they were doing sneaking around the woods at night? Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. ஏய் ஷெரீஃப் சாதா பிரேக்கர் இருக்கா ஆனால் வேற கேரக்டர் போல ஸோ இவ வந்து சாதா இல்லை. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be ஸோ அது திருத்தானுங்கள்ல inside. அது அப்படி சொல்கிறாங்க. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. ஏதோ க்ளூஸ்லாம் இருக்குமாடா? எல்லாம் அப்படியே போ. I need to think through the facts of the case. You can access the case for inside the mine place. ஓ இந்த பக்கம் மேப் இந்த பக்கம் கேஸ் போறா. The mine place. My version of the mine palace technique. To sift through clues and work the case. ஏய் ஏதோ டிஃபரண்டா பண்ணிருக்காங்கடா. For each case, using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. ஸோ மைண்ட் பிளேஸ் போய் இங்கே ஆக்சுவலி கனெக்ட் பண்ணலாம் போல். Get to crime scene, meet Deputy Thornton and General Store. Cases. நல்லா பண்ணிருக்காங்கல. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting started. Visiting the mine place is past the game, so mindfully be off near the patrons. Hey Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. நல்லா இருக்காரா கிராஃபிக்ஸ் உனக்கு? The mighty mountain in the distance, no longer the mirror peak, the icon landmark of overlooking Calder Lake. From the right angle, its beauty will be reflected. Oh, சும்மா அந்த படி போட்டிருக்காங்க போல அந்த பக்கம் அதான் வந்துட்டு. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. General You think the storing local law இருக்கு. had the sense to put up a tarp? If they did, யாராவது டான்டன் அவனை போய் பார்க்கணும்னு சொன்னாங்களே. I did not want to swap. No, still not getting it. Try explaining it one more time. How much clearer can I make it, Mulligan? இங்க உட்காந்துருக்கான் பாரு. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Colors fontலாம் சூப்பரா இருக்கு. When a UI developer has a major role in this game. Neat and clean. நல்லா இருக்குல?
Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob? You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலி. மழையில் மூஞ்சிலாம் ரொம்ப ஷைனிங்காக தெரியுது. Let's just see this body, shall we? நைட்டு வேணுமா உனக்கு? நைட்டு பண்ணுவோம் அப்போ. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. And we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? ஹார்ட்டை மட்டும் தனியாக வச்சுருக்காங்க. Body is positioned on the table. Okay. Ritualistic. Your first image you can place in the Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Placing key image on the case board begins a new line of investigation. It will prompt another body has been found in the woods. பிரச்சனையே வரும். Investigate a crime scene. இந்த மாதிரி you Bruising on can the wrist from the cargo straps holding him down. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound, chest cut open, heart removed. ஹார்ட் எடுத்து வச்சிருக்கானுங்க இப்போ. Nah. Heart. இது லைனாக வைக்கணும் போல. Heart was severed but then left on the table near the body. That was not the interrupter. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous. Face நல்லா இருக்குல்ல actually இங்க இவல்ல பாக்கும்போது. And the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. 1 second. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Oh. ஓகே. அதான் இது இந்த மாதிரி செட் பண்ண போலதா. என்னது ராக்ஸ்டார் காட் காம்படிஷன்.
ஏய் கரெக்டாக தான்டா வைக்குது. ஓ இங்கே தான் வைக்கணுமா? பிளட் ஸ்பிளாட்டர் on the table. Indicating multiple killers. Quite the party. Multiple assailants versus messy scene, crime of passion. இன்னும் victim பற்றி கண்டுபிடிக்கணும். Talk to someone. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Robert Nightingale அவன் செத்து போனது. FBI தான் அந்த இவன். Oh, and sisters. ஓ. டேய் நம்மள தோத்திட்டு வந்தவன்ல பார்ட் 1ல அவன்டா செத்து போனது. Clues can be discovered by speaking to your surroundings. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Even the Robert Nightingale, ra. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. Oh, குடிச்சிட்டு அப்படியே paranoia போய்ட்டானா? Chased ghosts until he fell off. அவன் ஆல்ரெடி டார்க் பிரசன்ஸ் எதிர்த்து போச்சுல பார்ட் 1ல. I bet there's more to that story. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. The game is set in 2023 தான் bro. இப்ப உள்ள இது bro. Something this town wants to forget. 13 years ago 2010 சொல்றாங்க. அப்பனா I think that's everything. For now at least. Anything clicking yet? Not sure. இப்போ ஓகே இப்போ கிடைச்சதுக்கு. ஏய் டாக் டு சம்மன் முடிச்சாச்சுடா இல்லையா? வேற என்ன இருக்கு? அவன் இவன்கிட்ட பேசு. ஏ ஹேட் டு ரிவ்யூ த க்ளூஸ். அங்கே பிளிங்க் ஆகலண்ணா. ஓகே கீழே இருந்து எடுக்கணுமா? ஓகே ஓகே பேசிட்டோன்னா கீழே இருந்து எடுக்கணும் போல். அவ்வளோதான். இப்போ 2023 ஆமாம் ப்ரோ. Didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. இது நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம். ஆனால் புதியது கொஞ்சம் லைட்டாக இதுவாக இருக்குது. நல்லா இருக்கானா ஒரு மைண்ட் பிளேஸ் மாதிரி இங்கே வந்து க்ளூஸை இது பண்ணுற மாதிரி ஒன்று சேர்க்குற மாதிரி இருக்குது. இப்போ தான் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்களே. எனக்கு இதுதானா எல்லோ கார் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அங்கே வைக்கக்கூடாது. ஓ ஓகே ஓகே. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. நல்லா இருக்குடா ஆக்சுவலி. அவளே வந்து யோசிச்சு பார்க்கறதா எப்படி இங்கே வந்ததுப்பா அவள் கடைசி க்ளூஸ்லாம் வச்சு. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. இது பார்த்தது தானே இது. மிஸ்ஸிங் பர்சன் முடிச்சாச்சு. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click.
Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. யாரு ப்ரோ ரிச்செல்லாம் பண்ணுவா இல்லையோ. ப்ரொஃபைலிங் முடிஞ்சிச்சுல அவனுக்கு. இதுவும் பார்த்தாச்சு, இதுவும் பார்த்தாச்சு. அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன்டா. The lake is connected to Nightingale somehow. ஏடா இங்க This ஏதோ mug always cheers me up. இது சும்மா அவ்வளோ பிளேஸ் அது. எக்ஸிட் வெளியே போயிடலாம். Let's take a look down by the lake. அவ்வளோதான். Lead the way. ஓகே ஓகே ஓரளவுக்கு புரியுது இப்போ தான். இனிமேல் போக போக கனெக்ட் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் ஒழுங்கா. Well, I'll just wait here. ஓடுறா. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. The shadows and the ray tracing எல்லாம் actually சூப்பரா இருக்கு. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. ஏய் என்னடா இது? Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table. ஏய் நான் என்ன இப்படி வரேன்? But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. என்னது இது? எனக்கு கூட ஒரு டிஃப்ரெண்டா தெரிஞ்சது, அதனால வந்தேன் இந்த வீட்டுக்கு. தெரியலையடா என்னதான் இடம் அது? Miguel told me family's moving away. This sucks. I even haven't told her like yet what of she said parents better jobs. யாரா அது? யாரும் எழுதி வச்சிருக்காங்கடா. இதென்ன சும்மா ஈக்யூப் பண்ணி சொல்லலாமா? இவ்வளோதான் அந்த கியர் கிடைக்கிறது அவ்வளோதான். Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. ஓ டேய் இன்னொரு கேஸ் போலதா அது? ஒரு கேஸே முடிக்கலதா எதுங்கடா இது? அவ்வளோதான், இதுக்கு மேலே எண்டு இல்லைல்ல? இன்னொரு கேஸ் போடல. ஓ இல்லை இன்னொரு கேஸ் ஏதோ ஓப்பன் ஆச்சு, அந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் போல. வதாண்டா இருடா நைட்டிங்கேல். Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. I think that's a side mission நினைக்கிறேன். நம்ம மெயின் ஃபர்ஸ்ட் போகணும். I didn't know trees got that big. யோப்பா Gives me the creeps. சரியா இருக்குல்ல? Get out more. It is kind of creepy though. அப்படியே இதையும் பண்ண இல்லைன்னா அகெயின் வேற மாதிரி எது புரியல. இல்லைன்னா அகெயின் வேற மாதிரி ஆகிட போகுது. இப்போவே வேற மாதிரி என்னதான் வேற மாதிரி ஆக போகுது? என்னதான் சொல்கிற? வேற மாதிரி என்னதான் ஆக போகுது? சரி இது பண்ணுறேன். Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message.
ஓ இங்கே வைக்கணும். Nah. இல்ல நான் சொல்றேன். இங்கேயா? எது எது ஆலன் வேக் வருது? The note inside mentions Alan Wake. The hell, what the hell are these? ஓகே வரா முடிச்சிட்டேன். போ அப்படியே பண்ணிட்டே போகலாம். ஓகே வந்துதான் போதா மாதிரி சொல்கிற. ஓகே இப்போ ஓகே ஓகே பண்ணிட்டேன். There's a piece of paper on the ground. Tracks. Barefoot. Nightingales? Nightingale They or come out from under tracks. the boulder. Okay. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Yeah, typewriter. And it's added with a pen. Like a manuscript. Manuscript, yes. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The Hey. text is about us. Okay. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. Okay, இப்போ இவங்களும் கடைக்குள்ள வந்தாங்களா அப்பனா? The first step down into terrifying depths. Reading the words. Alan Wake voice ta. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. And in தலைவன் the எதில் ஆரம்பிச்சிட்டான். how could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? GVM voice. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. இவங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. ஓகே திருப்பி ப்ரொஃபைல் பண்ணிட்டு வரலாம். இந்த மாதிரி இந்த எல்லோ கலர் மாதிரி காமிக்குது பார்த்தியா? We found a page in the woods. இப்போ புரியுது கொஞ்சம். வா இப்போ மட்டும் சென்னையில் ரெயின் வந்தால் சூப்பராக இருக்கும். அதான் I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. manuscript pages. அவ்வளோதான் நினைக்குதாண்டா. இல்லை அங்கே போய் எதாவது பண்ணுமா? அவ்வளோதான்டா. இதுதான் நாங்கள் போனோம். FBI Special Agent Robert Nightingale gone missing. கிளிக் பண்ணா படிக்கிறதா? Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. இந்த கேபின் தான்டா. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போயிருப்பாங்கல்ல பார்ட் 1ல. Reading the words. அங்கே தான் எழுதிட்டு இருக்கான். Felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Hey, if you're sure then என்னடா அதே வருது? இப்போ அவ்வளோதான். நீங்கள் எதுவுமே காமிக்கலல்ல. ஏய் ஓ ஓகே 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 ஐ காட் இட்.
க்ளூஸ் கிடைச்சதுக்கு அங்கே வைக்கணும். ஓ க்ளூஸ் வச்சு தானே ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் நம்மளால. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. Too many unknowns doesn't make sense. Asking wrong questions. கரெக்ட் பண்ணிட்டோம். Found all I can here. Time to இந்த probe இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏதோ டிஃபரெண்டா see what I பண்ணிருக்காங்க. can find inside. அவ்வளவுதான். Learned all I can hear. Need to get the body back to the town for examination. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I need the next chapter. Hey, you made it back. Good. என்ன செட்டதோன்னு நினைச்சானா? Big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Okay. Shortcut key அது. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike. இப்ப காலைல இருக்கனால கூலா இருக்குதுங்க. நைட் ஆனா என்ன பண்றது தெரியல. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. ஷெரீஃப் சாதா பிரேக்கதா? இங்க என்னடா அதுக்கு இந்த பக்கம் போக முடியுமாடா? சும்மா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. என்ன பக்கம் நான் போனோம்? ரெண்டு பக்கமும் போலாம் தான் நினைக்கிறேன். காது கண்ட்ரோல். இது வண்ட வர்றது தான் ஆக்சுவலி. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. ஷெரீஃபை போய் பார்க்கலாம்னு சொல்றாங்க. சாதா பிரேக் ஏதா? I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast.
I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. யப்பா இந்த டவுன் சூப்பரா இருக்குல இருக்கியாடா From the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. சரியா இருக்குல கிராபிக்ஸ் இங்க பாருடா GTA 6 ஆறாது The diner's just up the water. ஃபுல் ஸ்கிரீன்ல பார்த்ததுக்கு என்பி ஓகே அப்போ ஒரு I smell டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டா ஒரு Hey there. நேரா தானே போனோம் Just how much coffee have you had today, Charlie? இப்போ நம்ம எங்க இருக்கோம் Bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Oh dear. Cute. ஒருவேளை அங்க நிறுத்தானே அங்கதான் போலீஸ் ஸ்டேஷனா Yes. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒரு கமெண்ட் பண்ண வந்தா ஓகே நோ இஷ்யூஸ் ப்ரோ பாது ப்ரோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாது ப்ரோ லைட் உள்ள Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? எடி உலகம் தெரியல The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fast. இல்ல ஃபிளாஷ் லைட் வைக்கற மாதிரி தெரியல அதுவே Missing person cases. நீங்க தான ஃபர்ஸ்ட் வந்தது போ ஞாபகம் இருக்காரா The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. Hey, how's it going? I can't believe that happened. I still feel like I'm gonna be sick. தெரியலடா ஐட்டம்ஸ்ல போயிட்டு தெரியல வச்சுட்டா இருக்கா Can't open this with my bare hands. பாத்ரூம்குள்ள என்ன இருக்கும் இல்ல சும்மாவா வெளிய தான் போறோம் அப்ப நம்ம இந்த பக்கம் போக முடியல Hey. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Dear அப்படியே இருந்துல all memories bro அப்படியே போலாமா என்ன பண்ணோம் இப்போ Anderson. We'll be here. இன்டர்வியூல விட்னஸ் அட் டைனர் ஓ இங்க உள்ள இருக்கானா அவனோ How can you be so calm? Corpses are part of the job. யாரு Can't dwell on it too much. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay?
So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. Oh, அவங்க அந்த லைட் அடிச்சாங்கல்ல. Crazy, shouting weird shit at us. இவங்க தான் அவங்க. He must have been on something. First sceneல. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives. ரியாக்ஷன் பாரு செமையா பண்ணிருக்காங்க. And then we bolted and called the cops. அப்புறம் வந்தாங்களா? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Bro thinks he's Kamal Haasan. And then we found out. என்னடா இப்படி பயங்கரமா? என்னது? ஒரு மாதிரி மாறுது. Terrifying. That's all. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here She thinks he's Alan Wake. Research on a famous novelist, Alan Wake. Oh. I was down at the lake. Alan Wake பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுனாங்களாம். ஓகே மைண்ட் பிளேஸ்க்கு போலாம். அங்க இது ஹால் நடக்குது. போக முடியல. வெளியே தான் போக முடியுமா என்ன? வெப்பன் அப்கிரேட்லாம் இருக்கு. ஓ இங்கே வெப்பன் அப்கிரேட்லாம் பண்ணிக்கலாம். வேறு என்ன ஏதோ டோக்கன் சொன்னோம் போல். சரி ப்ரொஃபைலிங் இந்த ப்ரூக்கஸ் ஆக்சுவலி நல்லா பண்ணியிருக்காங்கல்ல. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ இவங்க உட்காந்து மைண்ட் பிளேஸில் உட்காந்து யோசிச்சு பார்க்கறது. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. ஸோ அந்த க்ளூஸ்லாம் சால்வ் பண்ணால் தான் அடுத்து வந்து ஸ்டோரி நோவும். அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம எதாவது சால்வ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. இப்போ அங்கே கேஸ் போயிட்டு வேறு என்ன இருக்கீங்க? ஏய் ஓ எதுவுமே கனெக்ட் பண்ணிட்டா இல்லையா? அப்போ இல்லை ஏதோ பண்ணோண்டா. இங்கே We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. ஓ இது ஓப்பன் ஆயிருக்கு கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீன்னு. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. ஸோ அவங்கள பற்றி இன்வெஸ்டிகேஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஓகே கல்ட்டோட கோல் என்ன? இது என்னது? இன்னும் முடியலையா என்ன? ஃபைண்ட் எவிடன்ஸ் ஹூஸ் இன்வால்வ்ட். இதுவோ ஃபைண்ட் எவிடன்ஸ் தான் இரு. அவ்வளோதான்டா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியாச்சு அவங்கள.
So you found something there, right? A necklace இன்னும் these முடியலையா? cultists may have dropped. Okay. Wow. கனெக்ட் பண்ணிட்டு வரணும் போல. ஓகே How ஓகே. did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. நைஸா வச்சுண்டா பாத்தியா? எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case you have any questions. Bro. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. How are you? இன்னொரு ரோஸ் நோட்டி இருப்பாரு அவளாவா தெரியல. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. இவதான் ரோஸ். ஓகே மூஞ்சி லைட்டா மாறி இருக்கு. பழைய கேம்ல ரோஸ் தான். I do. And what horrible thing happened to my baby girl? என்ன இவர தெரியற மாதிரி இருக்கா என்னன்னு தெரியலையே. Drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ஆனா பேரை கரெக்டா தானே சொன்னா சாகா ஆண்டர்சன். All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. எனக்கு இவள ஷெரீஃப் சாதா பிரேக் தான் பார்க்கணும். Looks like you have some guests. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. இன்னும் அந்த RTXல வெச்சிருந்தா இன்னும் ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்கும் நினைக்கிறேன். Best not to take it personally. Go to Mark's examination room and the body கொண்டு வந்தாங்க நினைக்கிறேன். Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. கேரக்டர்ஸ் மட்டும் அங்கங்க ஒரு மாதிரி நவுடுறாங்க. அண்ட் இன்னும் இதில் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம். மேபி இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன். It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. என்ன ரூம் இப்படி இருக்கு? ஓகே. லைட்னிங்லாம் இவதானே சாதா இல்லையா? Don't tell me. இல்ல வேற நினைக்கிறேன். He's joking. இல்ல அவளோட என்ட்ரி நல்லா கொடுப்பாங்க. வேற நினைக்கிறேன். வேற டோரா அது. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? There's writing on here. எழுதி இருக்கிற Can't ஹார்ட்ல. make it out. Writing? How'd they manage that? இந்த பாவிங்களா? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up.
This looks like text. A tattoo? எல்லாம் எதிட்டி இருக்காங்கடா யாரோ பாடியில. Struck me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Anything to learn from the body? Yes. Cause of death on the chest ripped open, something visible inside. Bruises, defensive wounds on victim. Smudged text under. Sorry, வெளியே வந்துட்டேன். Ritual writing, anything to learn from the body. Okay. இதுவும் இங்கே தான் கனெக்ட் ஆகும். Text is smudged. Looks inverted. Smudged text under victim skin ஏதோ எழுதியிருக்காங்க. Illegible words on heart. Tattoos on the body and heart. How did killers have time? Doesn't make sense. Makes sense. There's definitely something in his chest. Did the killer Chestல ஏதோ இது இருக்குன்னு சொல்லி சொல்றா. என்னன்னு பாப்போம். யப்பா. யாரா இருக்குதா? ஏய் manuscript பேஜா? ஐயோ. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. நைட்டிங்கேல் வந்து சாகா தேடிட்டு இருந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க. எழுதியிருக்காங்க. These kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. ஓ நிறைய பேஜஸ் வச்சிருக்கான் போல. என்னன்னு பார்ப்போம். என்னது? No, wait. Sheriff? What the hell? Dude. Show me the clicker. என்னடா அது? Holy. Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. He can't see me in the light. Oh. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Safe havens will restore some of your health. If you leave or attack from safe haven while in combat, will
சேஃப் ஹேவன்னா இந்த லைட் வரது தானே சொல்கிறாங்க. யூ லீவ் ஆல் சரி யாரா மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. ஓகே Go. Vanished. டேம் நல்லா இருந்ததில்ல சாப்டர் 1 ஆக்சுவலி. ஒரு மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷன் மாதிரி கொண்டு போனானுங்க. எப்படா இருந்தது பார்ட் 1? எங்கே நான் ப்ரீவியஸ்லி அவன் ஆலான் வேக் அதில் போடுவாங்கன்னு பார்க்கதான் போடலையா? ஏன்னா பாட்டு கேட்குறியா இல்லை எப்படி? ஆக்சுவலி ஒரு பாட்டு போட்டு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரீவியஸ்லி. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Oh. Writing is a part of ritual. What's up? Bro's enjoying himself. Okay, bro. Damn. நல்லா இருந்ததில்ல அந்த சீக்வன்ஸ். லைட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு சூப்பராக பண்ணியிருந்தாங்க. A dead man turned into a monster. I'm Light pleased. as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. நைட்டிங்கேல் எங்கே போனா? மேனுஸ்கிரிப்ட் நான் படிச்சிட்டோம்ல. அவன் இது வந்து மேனுஸ்கிரிப்ட் ஆலன் வேக் வந்து சொன்னது. Saga was back at a cauldron. He was traveled to taken the creatures of darkness. Saga had to pursue Nightingale into overlap. Finding a way in would be difficult னு சொல்லி முடிச்சிருப்பான். இங்க தான் இருக்கான். There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Cauldron Lake போலாம் நம்ம டைரக்டா. ஆலன் அங்க தான் போக சொல்லியிருக்கான். We need to head over there, stop him before anyone else gets hurt. Okay. இப்போ ஆலன் வேக் பயங்கரமாக இருப்பான்ல. ப்ரிப்பேர்டா முன்னாடி ஒரு மாதிரி பயந்துக்கிட்டு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாமல் போயிட்டு இருந்தான் அவனில். எல்லாமே இவனே எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான். ப்ரிப்பேர்டாக இருப்பான். We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster and there are offices down. ஷெரீஃப் பிரேக்கர் அவன் தான் ஷெரீஃப் பிரேக்கர் தான் என்ன சாதா இல்லையா? சாதா நானான்னு தெரியலையே. ஒரு மாதிரி குழப்பமாக இருக்கு. We'll do what we can, man. இந்த பிளட் எல்லாம் பாடுறா. இங்க பாடுறா அப்படியே எப்படி தெளிச்சதுக்கு பாடுறா. We are not going to sleep, bro, today. But that's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything?
இதெல்லாம் என்னது I சும்மாவா? need something to cut this. Monsters aren't real and ஓ the sheriff disappeared. Like poop. He's gone like magic. கீழ அது கத்திட்டு இருக்கானுங்க பயத்துல. They're a fine pair. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you எந்த call கார்ல in, தான் போலாம்? Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. இவன் இந்த லைட் வைக்கதாடா கீழ. Find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't ஓ assume the person ஆமாமா writing இந்த these பட்டன் pages சொன்னாங்க isn't மறந்துட்டேன். playing us. I agree. But it's our best lead. வைக்கதா அதான் எப்படி புது கேம்ல எப்படி இந்த மாதிரி இல்லாம இருக்கும். இப்போ லார்ஜ் கிட்ட வைக்கலாம் மறந்துட்டேன். Mercedo won't roll over on the issues. ஓ இன்ஜின் ஆன் பண்ண உடனே ஆன் ஆகும் அந்த மாதிரி. ஸ்பீட் 20 ப்ரோ வியூ செம்மையாக இருக்குல்ல. இந்த அளவு இதோட பயங்கரமாக பண்ண மாட்டாங்களா ராக் ஸ்டார்? தெரியல இப்போ இருக்க ராக் ஸ்டார் டவுட்டு தான் தெரில. கார் கேன் பி யூஸ் டு ட்ராவல் பிட்வீன் லொக்கேஷன்ஸ். வார ஏறா அப்போ Clock out, get a beer. Or maybe 3. அங்கே போய் ஆன் பண்ண முடியாமல் போக கூட லைக் ஆவரேஜ் காலேஜ் மூவி. Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer. ஆலன் எனக்கு தெரியுதான் ஓடிட்டு இருந்தான். ஆமா Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. Okay. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Hi, வாங்க bro. You missed the start of the game again. ஆலன் வேக் 1 ஃபுல்லாக ஸ்டோரி தெரியுமா ப்ரோ உங்களுக்கு? அது கண்டினியூஷன் பார்ட் 2 இது. நேற்று தான் ரிலீஸ் ஆச்சு கேமு. எப்படியோ வாங்கிட்டேன். கிராஃபிக்ஸ் லுக்ஸ் லைக் எ பீஸ்ட் தானா இந்த பார்ட். நான் சொன்னல இந்த டிபார்ச்சருக்கு வந்து சீக்வல் சொன்னல ரிட்டர்ன் சொல்லி அதுதான் அந்த ரிட்டர்ன் அந்த புக்கு தான் போயிட்டு இருக்கு போல இப்போ எடுத்தோடனே. இப்போ டிபார்ச்சர் என்னாச்சு? டிபார்ச்சரை முடிச்சிட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன். Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. ஏய் புல்லட்லாம் இருக்குடா பாவீங்களா? Because they're behind this or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world ஏய் ஆமாம் அந்த ஆட்டோ ஏம் ஆகலைல்ல. கண்ட்ரோலர் ஏம் அசிஸ்ட் இருக்குடா. ஆனால் ஏன் ஆட்டோ ஏம் சிங்கிள் தெரியல. கண்ட்ரோலர் ஏம் அசிஸ்டே ஆனாமல் தெரியல. நான் அவனை சுடும்போது ஏப்பா அந்த வியூ. To see the clues. To solve the case.
கொஞ்சம் பாட்டிருக்கேன். நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. I've ஆக்சுவலி been சூப்பரா. thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? ஸ்டார்டிங் இந்த கல்ட்டை மிஸ் பண்ணிட்டீங்க. அந்த சீக்வன்ஸ் இப்போ ஒரு உயிரோட வந்தான். அந்த சீக்வன்ஸும் பயங்கரமாக இருந்தது. எப்பட்றா வச்சாங்கன்னு தெரியல. யூடியூப் தெரியல. பேன் பண்ணாலும் பேன் பண்ணிடுவான்டா வீடியோவை. தெரியலலாம் எனக்கு. இங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்தோம். இங்கே இருக்கானுங்க போல. அடுத்து எடுத்து ஹார்ட் எடுப்பானுங்க பார்த்தியா? ஐ நோ த ஸ்டோரி. ஓகே ஓகே. அப்போ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பார்ட் 1ல வந்து ராபர்ட் நைட்டிங்கல்னு சொல்லி ஆலன் வைக்க தேடிட்டு இருப்பான்ல, குண்டா வந்துட்ட FBI ஏஜென்ட்டு. அவன் வந்து அவனா ஃபஸ்ட்டு ஆடுவான். அவன் வந்து சாவத மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க. ஒரு கல்டிஸ்ட்லாம் அவனோட பாடி எடுத்து ஹார்ட்லாம் வெளியே எடுத்து எழுதி வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. இப்போ FBI வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மார்ச்சரியில் வந்து அவன் பாடியை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது அங்கே இருந்து ஒரு ஷெரீஃப் காணாமல் போயிடுவான். இவன் உயிரோட திருப்பி வந்துடுவான் நைட்டிங்கல். அவன் திருப்பி சுட்டோன்னே அவன் வேனிஷ் ஆகி போயிடுவான். திருப்பி கால்ட்ரான் லேக்குக்கு போக சொல்லி ஆலன் வேக் அந்த நோட் ஒன்று கிடச்சிருக்கும். அதை வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம. No sign of Nightingale, but the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him? அதை எப்படி எடுத்தாங்கன்னு சொல்லு ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் விட்டு அப்போ தான் போய் பாருங்க ப்ரோ. இப்படி தானே வந்தோம். இது க்ளூடா? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. இது எந்த ஆப் இது? கரெக்டாக போதானா? மைண்ட் பிளேஸ் போ. மைண்ட் பிளேஸில் தான் இருக்கா என்ன? இதுக்குடா. இதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிட்டே வரும்டா. இல்லையா? இது இல்லையா? ஏய், Nightingale only இங்கேயும் இல்லையா? கல்ட்டு கோல்டில் வைக்கணுமோ? அதுதானே எங்கே தானே வச்சோம். கல்ட்டு சைக்காலஜி மேலே வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் டபுள் கேம்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். ஆமா ப்ரோ. But it's my first cult case. கல்ட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறா நீ பாத சர்ப்ரைஸ் ஒன்று இருக்குது. டிஸ்டர்பிங் கேஸ் வந்து க்ளோஸ்ட். ஆக்சுவலி இங்கே நிறைய காமிச்சிடல. இங்கே மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜஸ் இதுவும் படித்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் முடியல ஆக்சுவலி. ப்ரொஃபைலிங் முடிச்சிட்டோம். ரேடியோ என்ன? ரேடியோலாம் இருக்குது. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஓ, ஐ திங்க் வேற மேனுஸ்கிரிப்ட் நான் திருப்பாமல் விட்டேன். The autopsy room was a mess, like a bomb had gone off. இதுதான் ஆச்சு ப்ரோ. இந்த ஸ்டோரி பாருங்க. Saga didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light hurt them, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror.
இது தெரிஞ்சு இது 2 வரையும் கனெக்ட் ஆகும் தான் நினைக்கிறேன். இங்க வர லஞ்ச் பாக்ஸா கிடைக்கிறது. அந்த 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 பசங்களோட இதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. ஏதோ பசங்களோட இது மாதிரி இருக்கு. இந்த கேமில் மேப்பாக தான் இல்லைதா அதான்டா. ஆனால் ஆலன் வேக் 1ல் நான் கரெக்டாக தானே போனேன். எப்படின்னே தெரியாது கைஸ். தெரியல இப்போ என்ன வழியில் போயிட்டு இருக்குன்னு எனக்கே தெரியல ஆக்சுவலி. மேலே அந்த பக்கம் ஏறி பார்ப்போம். அப்போ கிராஃபிக்ஸ் சரியா இருக்குல்ல. சஸ்பீஷியஸ் ஆக்டிவிட்டி ஸ்பாட்டட். சிடாட்டா ஹலோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். லைட்டாக அதை ஆஃப் பண்ணா பதகத்து வருஷத்தில். ஃபஸ்ட்டே ஜம்ப்ஸ்கேர் வந்ததில்ல. கண்டிப்பாக வந்தாண்டாங்க. ஐ திங்க் கனெக்ட் பண்ண தான் நினைக்கிறேன். ஏதோ வந்ததுக்கு புதுசா. கல்ட் ஆஃப் த ட்ரீ தானே வந்தது. Keep trying. இவங்களோட லஞ்ச் பாக்ஸ் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். 3 கேஸ் போயிட்டு இருக்குடா. ஓகே பேக் டு லியோ. என்னன்னே ஒன்றும் புரியலையா. எங்கடா போகணும். ஃபாலோ நைட்டிங்கேல்ஸ் ட்ராக்னா எப்படிடா அது. என்ன ட்ராக்கரா அப்போ பார்த்து போனோம். A lunchbox again. Who's leaving these out here? வந்து எப்போ அடிக்க போகலான்னு தெரில. சுற்றி சுற்றி ஒரே எடுத்துக்கலாம் நான். இங்கே தானே பாடியில் இருந்தது கரெக்டாக. இங்கே தானே என் பாடி இருந்தது. எந்த வழியாக போனோம் நம்ம. We've seen this symbol before. Good eye.
இவன் என்ன பேசுவான் அது? After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. நீ மூஞ்சில பாரு தண்ணி வெளிச்சத்தோட அந்த லைட் ஒரு மாதிரி ஷைனிங்கா இருக்கு பாரு. நல்லா பண்ணிருக்காங்க. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of the ray tracing? yappa. The killers are usually the ones performing. Bro, ne say paathiya bro? Acting out their sick fantasy. They may be screenshot edupodhu. Forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. க்ளூஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்ததோண்டா. இன்னும் க்ளூஸ் வந்துருக்கு. என்ன ரிச்சுவல் சொல்லி வந்துடும். இந்த வழி போகல. இல்லை இந்த வழியாக போனேண்ணா. போகல. மியூசிக் வருது. இதுதானே அந்த இந்த வழி. அங்கே போய் லஞ்ச் பாக்ஸ் எடுத்தனே அந்த வழி தானே இது. யாரே தாண்டா அது. ஒரே என்ன ஒரே இடத்துலேயே வந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது என்னன்னு புரியல எனக்கு. மியூசிக் வருது. கரெக்டாக போகலான்னு அர்த்தம். The tracks lead into the water. Where'd he go from here? இந்த ட்ராக்ஸை பார்க்கணுமா? ஐயோ ஷிட்ரா. அதே சத்தியமா நான் ஷிட்ராவா? அவங்க தெளிவாக தானே விட்டுருக்கான். அதால எப்படியோ போரா. சும்மா அதுங்கடா பைத்தண்டா சத்தியமா. டேய் இது இந்த கேஸ் வர முடிச்சுட்டு வரலாம். I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? Explore which Ladle area. ஃபைட்டு வருதா? இந்த பாக்ஸில் என்ன ஞாபகம் இருக்குல்ல? அதே தான். ஆமோலாம் வச்சுருப்பாங்க. இதுக்கே ப்ரோ? Yes, bro, watching from Samarada account. Which is there is some mystery in Cauldron Lake being named after the cauldron shape and ஏன் அங்கே பாடுறா அந்த பிக்சர்லேயே பாடுறா நடுவில் ஹார்ட் இருக்கிற இடத்துல ஓட்டா இருக்கு இல்லையே ஏதோ ஒதுக்குறாங்க. இது ஏதோ உமன் படிப்போமா? The legends
The legend tells that when affections of local citizens were unanswered, he accused the lady in question of having bewitched him. She drowned, but her dropped ladle grew into strange tree named as witch ladle. Woman returned to avenge the wrongdoers if she was not a witch before. Story போடதா என்னடா அது What is that? Seems like it's reacting to the light. My feet are on the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. ஏன் எப்படிரா போகுது ஏய் டார்ச் லைட் வேற டேய் என்ன ஏத மாட்டேங்குது போன கேம்ல ஏதுமேடா இல்லடா புருஷா வந்ததுக்கா வரலல வந்ததுக்கு அதான் The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. பாய் சொன்னடா Inside the witch's hut. இத ஸ்கிப் பண்ணிட்டு எங்க போன விச்சஸ் ஹட் எங்கடா இருக்கு நம்ம எங்கடா இருக்கோம் கரெக்டான டைரக்ஷன் தானே போதேன் இந்த பக்கம் இதுவா இருக்கேடா ஏன் ஷார்ட்கட்லாம் வந்து வைக்கவே இல்லை இவங்க எனக்கு புரியல இப்போ எப்படி போகுது ஏய் இதை இது பண்ணுண்டா இல்லை இல்லை ஃப்ளாஷ் லைட் வேறு வேஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கனே இங்கேருந்து இப்போ எப்படி போகுது இங்கே என்ன காமிக்கிறாங்கன்னா லொக்கேட் விச் ஹட்டுன்னு போட்டிருக்கா விச் ஹட்டு இங்கே இருக்குது ஓகேவா நான் விச் ஹட்டுக்கு எப்படி போதட்டு அதுதான் எனக்கு தெரியல போன கேமில் ஃபுல்லாக போயிட்டு இருப்பான்டா இந்த கேமில் தான் இந்த பக்கம் வந்தது தாண்டா அந்த இது மாதம் எப்படா போதட்டு வேற கனெக்ட் பண்ணுமா இல்லாட்டி ஏய் ஆமாண்டா ஆமாம் ப்ரோ கனெக்ட் பண்ணல ப்ரோ அதானே பார்த்தேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணால் தான் வந்து தெரிய வரும் ஷிட்
விச் ஹட் இது ரெண்டுமே ஒன்று இருக்கா? எப்பயுமே கனெக்ட் பண்ணும் ஒன்றுமே புரியலன்னா. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. Nightingale is inside the overlap. Witch's Ladle is a tree to the doorway. Footprints leading to the forest. அது எடுத்தாச்சு. அவ்வளோதான் நீ எதுவுமே இல்லைல்ல நம்மகிட்ட. I need to find the witch's hut. ஆமாம் அதுதான். இப்போ உள்ளே போய் பார்ப்போம். ஒருவேளை கண்டுபிடிதான்னு வச்சிட்டானோ. வேறு எதுவும் இல்லை கேஸ் போர்டில் கேசஸ் எதுவும் இல்லை எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சுடா. எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிருக்கு. யாராவது ஓப்பனிங் யாராவது ஃபுல்லாக எல்லா பார்த்துமே மூடி இருக்கு. எல்லாமே மூடி தான்டா வச்சுருக்கோம். ஒருவேளை இப்படியா? அப்பா சத்தம் வருது. அப்படிதான் நினைக்கிறேன்டா. This is the witch's hut. இதான்டா. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay, I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Hut being lit and mentioned a fuse. உள்ளே தான் போகணுமோ? என்ன புக்குன்னு இருக்குடா. ஒன்றுமே இல்லை இங்கே. வெளியே தான் போகணும். இப்படியே வச்சு சட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இங்கே இருக்குடா. மேலே ஒரு ஃபியூஸை காணோம். This fuse is busted. காலைல பார்த்த ஸ்டோரி இது. This one looks good. People should really stop littering though. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. கவனிப்போம். Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. மேனுவல் சேவ் ஒன்று பண்ணிப்போம். சேஃப்டிக்கு தான். அங்கே போயிட்டு வரலாம். The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now?
To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the So line Nightingale oda heart plus the venum. line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Profiling po Nightingale profiling one open ஆயிருக்கு. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Heart எங்க போச்சு? He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? For a while, they played cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. General store இப்பதான் தாண்டி வந்தோத. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. இப்போ வந்து ஜெனரல் ஸ்டோர் தானே போனோம். இங்கேருந்து என்ன வதி? இப்படிதானே போனோம். மேப்பு வச்சிருக்கலாம் கொஞ்சம். இதான் லைட் எரியுதானா ஜெனரல் ஸ்டோர் மகான் தந்தா. ஓ அம்மா அம்மா விட்டுருமா நீ கண்ணி அப்பா கல்டிஸ்ட் like Nightingale. சாவ போதான் நினைக்கிறேன் நான். Using a trauma pad will ஹெல்ட் தான் அது மேலே ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நிறைய சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்கடா. இதுவும் ட்ராமா பேரா? எங்கே இருக்கிற ஹார்ட்டு? இப்போ போய் பார்ப்போம். ஹார்ட்டில் என்ன தெரியுது? The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you a heart which show me that terror. இல்லை வேறு வேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். Saga edged toward the broken door. Flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot.
Saga thought about the cult of the tree. They'd been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. அது அங்க எடுத்த manuscript page and witches ஹட்ல எடுத்தாரு. An axe in his raised hand. இங்க என்ன போட்டுருக்குன்னா the wave crashed on the far side of the mirror போட்டுருக்கு ஹார்ட்ல. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. எம்மாடி ஓய். And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. முடியலடா. இங்க என்ன போட்டுருக்கு? I want டேய் அடிக்கடி இந்த இடத்துக்கு வருவோம் போலடா. ஆஹா கன்னு வேணுமே. செக் வித் லேடி ஃபார்ச்சூனா அட் த கவுண்டர். செக் வித் லேடி ஃபார்ச்சூனா அட் த கவுண்டர். நிறைய காம்பினேஷன் நம்ம ஓப்பன் பண்ண வாய்ப்பே இல்லைதா. ஞாபகம் வச்சுக்கோ செக் வித் லேடி ஃபார்ச்சூனா அட் த கவுண்டர் யாருன்னு தெரியல. என்ன திருப்பி சத்தம் கேக்குது? என்ன திருப்பி இது ஓப்பன் ஆயிருக்கு? Found the heart in the fridge, just like the page said I would. It took a screenshot of the body. Cultist body, bro. அவ்வளோதானே, இங்கே வேறு எதுவும் இல்லைல்ல. ஏய் 705 713 இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தியா? டோன்ட் ஃபர்கெட் அப்டேட் கோட். 705க்கும் 713க்கும் வந்து 7 நம்பர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு. 713க்கும் 717க்கும் 5 நம்பர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு. இதுக்கு 6 நம்பர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு. 5 நம்பர்ஸ் இல்லைடா, 7 நம்பர் டிஃப்ரெண்ட்டு. 7 என்னடா குழம்புது? இதுவாடா அந்த கவுண்டர் தானே சொன்னான். இது வேணும்டா, எனக்கு அந்த கன்று வேணும்டா, என்னை பெரியார் கண்டுபிடிக்கணும்டா. என்ன இதுதா இதான் அதான் நீ சொன்ன கவுண்டருக்கு பில்லராச்சும் இருக்கும். 7 நம்பர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு, 5 நம்பர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸு. திருப்பி 5 தானே? செவன் 5 யாரா? இல்லடா இல்லை அப்போனா அந்த சீக்வன்ஸ் தான். நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, சீக்வன்ஸ் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இப்போ 7 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸு, 5 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸு, 5 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு 7 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கணும். அப்போனா 730 ட்ரை பண்ணுவோமா? 756 எப்பட்றா? எப்படி சொல்கிற? இது எப்படி 756 சொல்கிற? 6 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸா நான் அது? ஓ 755 இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு யோசிச்சுதான்டா. அப்போனா 6 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ். சாரி ஆமாம் 755 ஃபஸ்ட்டு போட்டேன். ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது தான் கரெக்டாக. அப்போனா 756 இல்லையாடா? நீ அடிச்சுட்டியாடா?
I don't think this is relevant. 7 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸு 5 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸு 5 இல்லை 4டா டே. நான் தான் மேக்ஸில் வீக் ஆகிட்டேன். இல்லைடா நீ சொன்னது இல்லை நான் மேக்ஸில் வீக் ஆகிட்டேன் ப்ரோ. இது ப்ரோ 7 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸா? இல்லைடா 8 நம்பர்ரா. 7 5 + 8 தானே 13. 8 8 4 8 4 6டா. 8 4 6 ட்ரை பண்ணுவோம். வரலையா? I'm done. வேறு என்ன இருக்க முடியும்? ஃபஸ்ட்டு வந்து 8 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸ்டா, அதுக்கப்புறம் 4 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸு, அதுக்கப்புறம் 6 நம்பர் டிஃப்ரென்ஸு. என்னடா வரும் சீக்வன்ஸு? ஐயோ 8 4 6 725 725 எப்படி சொல்கிறேன்? இல்லை திருப்பி அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இப்படியே கண்டினியூ ஆகுமா? 731 போடலாம். நீ என்ன சொன்ன? ஒரு 3 நம்பர் ட்ரை பண்ணலாம். அது $725 வரல. 727 வரல. 728 தான். பெஸ்ட்டு வே 700 சீரீஸில் இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம். அப்படி இல்லைனா கண்டிப்பாக வேறு என்ன போகிறோம். சீரீஸே இல்லைனா வேறு நம்பர் நம்ம அப்டேட் ஸ்கோர் அப்போனா இங்கே இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ தான் வந்து எடுத்துக்கலாமா? இப்போ ஸ்டார்ட் தானே பண்ணியிருக்கோம் கேமை. ரொம்ப பயங்கரமாலாம் வர மாட்டானுங்க. ஐ திங்க் இந்த ஃப்ளாஷ் லைட் அந்த ஒரு பிஸ்டலே போகிறோம். எப்படியும் ஜென்ரல் ஸ்டோர் திருப்பி வரும்னு நினைக்கிறேன். வர போகலாம். Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. Yeah, அப்ப நான் திருப்பி இங்க தான் போறோம். But it is exciting. Place the heart in the witch செய்யணும்னா ஆக்சுவலி எங்கே போகணும்? அந்த விச்சோட ஹட்டுக்கே போகணுமா? மேப்பில் பார்த்துருந்தேன். கரெக்டாக தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை தப்பா போதான். ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுது ப்ரோ. தெரியுது எனக்கு. செம்ம கிராஃபிக்ஸ் இந்த கேமு. எனக்கே தெரியுது ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகுதுன்னு. அதனால் அந்த அளவுக்குலாம் ஆட முடியாத அளவுக்குலாம் இல்லை. ஆட முடியல நல்லாவே. வேற எங்கேயும் வந்துட்டேன்டா. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குடா. ஒரு மினி மேப் கீழே வச்சிருக்கலாம். இங்கே போட்டிருக்குறாப்ப அதை. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சேவ் ஆஃப் பண்ணி. என்ன பயமுட்டுறீங்க?
ஆட்டோ சேவ் ஆகாத கேமில் அப்பப்போ. இப்போ எங்கடா போகணும் ஆக்சுவலி? பிளேஸ் த ஹார்ட் இந்த விச் சைன்னா விச் சைன் எங்கே இருக்குது? அங்கே இருக்கா? அந்த ஓவர்லேப் ஓப்பன் பண்ணோம்னா இப்போ அந்த கால்ட்ரன் லேக் தானே போகணும். இங்கே இல்லை, இங்கே வந்து நோட்டை படித்தோன்னு நினைக்கிறேன், அவ்வளோதான். திருப்பி அந்த லேக்குக்கே போகணும். வர ஃபுட் பிரிண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணிட்டே போயிடலாம்டா, அவ்வளோதான்டா. வந்தாச்சு. லைட் எதிரிட ப்ரோ, இங்கே சரியில்லை ப்ரோ. ஐயோப்பா, ஓ மீல் அட்டாக்லாம் பண்ணலாம். அதுதான்டா, கரெக்டாக தான் ப்ரோ தான் இப்போ. இங்கே தான்டா, இல்லையா? விச்சோட சைன் எங்கடா இருக்கு? இப்போதான் நான் சொன்னேன், there is a sign with the witch. ஏய் இதுவாடா? ஓ இதுவா? பாப்பா நான் அந்த விச் போர்டில் ஆமாம்மா ஓகே மறந்துட்டேன் சாரி ப்ரோ. இப்போ தான் கமெண்ட் பார்த்தேன், சைடில் பார்க்கல. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. யப்பா டேம். I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Defeat Nightingale. Casey, do you need me? Boss fight முன்ன முடிப்போமா? கை தொடச்சிக்கலாம் ஒரு செகண்ட் இது. Going solo. Boss fight டா. கன் இருக்கா? ரீலோட் பண்ணு. Logan? Logan! Where are you? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. You're imagining things. இப்படிதானே வந்தோம் இல்லையா? இல்ல இது வேற நினைக்கிறேன்டா. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. நேரா போய் படிச்சுட்டு வந்தோமாரா? ஆனால் சேஃபான பிளேஸ்லேருந்து படிக்க சொன்னான். Need to find Nightingale.
எங்கே நடிக்க போகலான்னு தெரில. எங்கடா இருக்க குண்டு பயலே? இதென்ன ஒரே மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. யார் அங்கே யாராவது இருக்காங்கடா? ஓகே, இதெல்லாம் கொஞ்சம் பழகிடுச்சு போகலாம். ரெண்டா பிரியுது. He's here. Nightingale. Trapped here. To escape. Danger. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. One second. Nightingale's badge. Nightingale's badge. இது எடுக்க முடியலையே. அவன் தானே அது போனது. ரெட் கலர் லைட் சூப்பராக இருக்குல்ல ஒரு மாதிரி. அதில் வேறு புல்லட்ஸ்லாம் பார்த்து கொஞ்சம் எடுத்தேன். போகிறோன்னு நினைக்கிறேன். 24 புல்லட்ஸ் இருக்குது. ஏன்டா சாதாப்பா நைட்டிங்கேலுக்கும் என்னடா பிரச்சனை? One second. I'm coming. One second ராவதான்டா. ஒரு நிமிஷம் வேலை. அப்படியே பேசிட்டு தான் இருப்பேன். ஃபைட் ஆக்சுவலி என்ன எப்படி இருக்குது கொஞ்சம் ஆக்சுவலி பார்ப்போம் எப்படி போகிறது. கற்றுக்கலாம் தான் நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி எனக்கு. ஒருவேளை பாஸ் ஃபைட்னால அப்படி இருக்கோ? ஐ திங்க் ஐ கெஸ். ஒரே செகண்ட் இது வந்துட்டேன்.
One second, bro. I will do a call and come. Okay, okay. இல்ல ஓகே ஃபைன் தான். மைக் ஆன்ல தானே இருக்கு. ஓகே போலாமா ஃபைட்டு? எங்கடா இருக்கேன்? One second. ஓகே என்னாச்சு இப்போ? எப்படி நம்ம செத்தோம்? புரியல எனக்கு. எப்படி செத்தோம்? இல்லை இந்த ஃபைட் பண்ண முடிச்சுட்டு போயிடுறோம் அவ்வளோதான். ஓ அங்கேருந்து ஓடணுமா? தப்பிக்கணுமா? அது அண்ணா நாங்கள் போய் ஃபைட் பண்ண பார்த்தேன். அந்த இடத்துல போய் ஃபைட் பண்ணக்கூடாது. பின்னாடி தாண்டாவதான். ஓய்
டேய் எப்படா ஓடணுமா என்னதான் பண்ணணும்? இது ஃபுல்லாக காலிடா புல்லட்டு. ஐயோ என்னடா பண்ணணும் ஆக்சுவலி? ஆமா கொடுக்குறாங்க. காலிதா இப்படிதான் பண்ண போல. ஹோல் கேம் மாதிரி இல்லைதா? அவன் ஹார்ட்டில் தானே ஏதோ பிளிங்க் ஆகி காமிச்சிட்டே இருந்தேன். முடிச்சிட்டேன். இப்படி தான் ஆடணும் போல. What is this? Who are you? Hear me. I'm Saga Anderson, FBI. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape. In danger. The dark presence. Hey, appa. Danger. Thanks. Got it. அப்போ நான் நைட்டிங்கேல போட்டோமா? சரியா இருக்குல்ல வியூ பாடுறா. ஆலன் வைக்க என்னது? Are you okay? No! It's my fault! It got out with my face! Scratch வந்து அவனோட ஆல்டர் ஈகோ. ஓகேவா சொன்னல. I'm going to need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First Scratch அவனும் ஸ்டோரி எழுதுறான் போல. ஸ்டோரி மாத்திட்டான்னு சொல்றான். Alan Wake. I'm a writer. I've been Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. நான் முடிக்கிறேன். நல்லா இருந்தில்ல ஆக்சுவலி. எப்படி இருந்துச்சு? நீ ஃபர்ஸ்ட் லைவ் சொல்லு ப்ரோ, தாட்ஸ் சொல்லு. அப்பா made a promise that I'm coming out alive. Raging hard. Actually fight அப்படிதான் பண்ணோம் போல. All of a sudden the radio stopped working and then that flooding. நான் அந்த திருப்பி அந்த பாஸ் ஃபைட் மட்டும் பார்த்துட்டு வரேன். அது எப்படி இருந்துச்சு? இப்போ ஆலனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா? Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. Hello, Brasulia. Thanks for coming. Casey, I'll meet you there right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. Alan Wake ஆடிட்டு Alan Wake NPC காமிச்சிட்டாங்க bro. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great.
Moving on. Screenshot. It's a bit of a hike to the car wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. Okay. நான் அப்படியே இது ஈவினிங் ஒரு 8 PM போல வரேன். ஒரு சின்ன லைவ் பண்ணலாம். It's not safe without a light. I have a light and a gun. அவ்வளோதான் போச்சு. ரெண்டு சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான் போச்சு. ஓகே கைஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பை பை பை. இது எங்கேருந்து வருதுன்னு மட்டும் நான் லோட் பண்ணிக்கிறேன். Four minutes ago, இங்கே தான் வருது திருப்பியும். ஓகே, நோ வரிஸ். இப்படி செமையாக இருக்குது ஆக்சுவலி. ஓகே, பார்ப்போம். இன்னொரு லைவில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். பை பை பை.